For me, Patros, and it's a car creepy na no abba near or boss row any assassin. Near and your may was a series in a shelling son, a car creepy na on also a to me abba. Now, my patro, high charity 99.9 FM. A very soon say, Yadi, Unyam Kuponasem, Ebebrel, na Pastor Bismarck upon a Deeper Life Bible Church district pastor. Or a year teaching me here, me patro Wednesday CBano, and you may know a cussy say, and you know Sammy Bono, a young coupon 7 papa, a free a year Deeper Life Bible Church, sorry, I will teaching me here, and so every a year we know me and no. Na a do Wednesday sinner, papa, ever call young couponas and papa fan of papa, I mean, Canada, and in his office, who send up papa Wednesdays, the opa, send off fun who. All can ask some now perception of life and a patronical Facebook. Now, I was searching for upon Bismarck. Most searching for upon Bismarck. Papa and there are fun with your fun. Na the answer it's I come program this way because you'll be phone lines not to me patch off you be sure you be some public say open prayer request ya open so be come on papa ben come and so Eddie amount and then any meeting Eddie Francis and be obetini afemi DJ police into your cost you be na makwa koma papa akwaba na ene unyankopon asama papa de bae no waka na me no mienu so yetumi enya ye chofa na ene me say papa be wienu na ya men pa papa DJ Francis me ba chobe o mic no mami okay ba cho unti say erade adom ya wo ye pa do body as me na so you no kwase yes say unyankopon asama nya wo de bae u beche na obianso enya ne de DJ Francis nyame hira ene adwuma pa charity FM for moyo na mama kwan ma team di nyame asem FFD mu ma na mema mre tiefo adofonom gopon wa asem de maye ti baabi a wo bia no se o ma wo twedua e krado na okura wo pen ene wo pipa se ne ya nsem o e ba 99.9 mega we preach egu kata so na aboa wo se de be kayo ama ohun ye se oye ene ne ense oye ye bo mpa nyankopon kese da wase asudie nyankopon a wo doma ne brebia no hye ne pa ma wo ma ne brebia bo ma ho ban fi atamfo nsem enumre ye da wase ne akwanya wasade ama ye aboye nkwa ho ban fi san atorenchem ene wufumu anse mre we ye mrebone so bonsam bom to bi obenya na men enso so we nyame a wo doma nti wani kwen ho aboye ho ban kraye ye da wase mre bra wo de wase mama mi di manim na fa ho nkonkon ta kirema to menum na mankasa ewo nipa nimdie so nipa nyansan so nebom afam so akasa ewo nyame nyansan so na ma nya honhom nipa na boa me yetinya koyenim na yetinya befo ahenie ahenie no wo di amaye se ye no emetro menim se wo hiraye wo yesu din mu na mebɔ mpaye amen enumre yi asɛm a ye hwe wato di se peace with all men woni nipa nyina ntam asumdwe ade hia papa awarefo hia asumdwe ewo maware aware na koso adwuma kuo bi hia asumdwe ewo na dwumam na adwuma na tumpɔn ɔman bi hia asumdwe na ɔman na tumpɔn saa de fie bi asumdwe ni mu a nkoso ma yesu kan sɛ efia na kura ana hini a ɛne ne ho di mpapa mu no ahini edi ntimi nyina nti asumdwe ya de a ɛma ɔmanwe ne ma nkoso ba ne ma edipa nya hoto edipa nya transudwem se betumi a mo famu de mo ni edipa nya transudwem se betumi a de ntra yesu wo se betumi a efi se onipa bi wa wonya asudwe nipa wo ye dan ono betwema nso wo ye dan obaka satia wo ye dan obetua so ka wo ye dan onkasa wo wo ye dan wonchia wo ba se nipa no nyakoma pama no enti akoma pa wo no se na tipia sudwe baba na ntam iso nipa bia wa akoma pa bia no oni tamfo ebi se transcendency so obi kwan so awurade ani a nyankopon emma wo de na tamfo ntam ba sudwe so wa akoma papa na nya akoma bone se metua nso ka akoma metua nso ka eni so me do no but akoma metan no e ba sa de nya atom ade bia wo ye bia mfra akoma mu no susanso ne nya papa
edina se betumi a o kristoni se betumi a mo ni nipa nyina ntra asomdwie esa asomdwie koso ansa na mpuntu akoso esa asomdwie koso ansa na enigi aba esa asomdwie koso ansa na onyankopon ni mima dadi enu nti asomdwie ya de hia papa enti tresam sa ka Romans chapter 14:17 osi nyankopon ahenie Romans chapter 14 verse 17 nyankopon ahenie anya didie ne wonom lemom eyetenene eni asomdwie ti ade a wuhu ade a wodi hunu nyankopon ahenie woni pa brabom ade a wodi hunu nyankopon ahenie woni pa esubai mu eye tenene abrabo a tene abrabo a nchia abrabo a unya ho asam nka abrabo mu da hot sarehwe ye ka tenene a nya tenene tenene ye mu da ho enya nokre mu da ho ye nokre bi wo mu na ho ye o tenene bi wo mu na ho ene wa asomdwie bi so mu na ho wase masere manim bat be mu no mitim enye asomdwie lemom masere makomam masere manim enti wase nyankopon asomdwie ye wona hyanso wa asase so ye wona nyankopon ahenie wa asase so ye wona nyankopon ahenie woni pa bi mu wase nyankopon ahenie no anya didie no onom nyankopon ahenie anya se afahye anase bidim birthday matome sa afra foforo ma no anuane adofo mra ye ya yefro atome sa afra adofo mra bi didi ye ani nyankopon ahenie anya wiase anidie nyankopon ahenie anya wiase nema na emu ye tenene ene asomdwie enti ba bia bahuni asomdwie nkwa ye nyankopon ahenie idipa nyankopon ahenie aba na koma mu yesu si ahenie no wakoma mu ahenie ne ma sade ani tua so sakra wadwen anya se nyapsakra ne nyankopon ahenie no esane abada bi wa ahenie no nyankopon ahenie wo wakoma mu asomdwie wo wakoma mu asomdwie e wo mo ni pantam asomdwie wo mawari asomdwie wo ne wadwuma efo ntam asomdwie wo ne wo ma de bo no mbo fifam ntam asomdwie e wo ne nipa nyina ntam akoma mu asomdwie abontra asomdwie akoma mu asomdwie kasem asomdwie akoma mu asomdwie adwuma yi mu asomdwie enti wose nyankopon ahenie anya didie no onom demo eye tenene ene asomdwie ene honhom woni gie enti asomdwie ya de ehia papa seko base ye nyankopon ahenie a ye pese ya asase so eye osoro heman a ye pese ya ware ye osoro heman a esese ye timi bo asomdwie hu dawuro esese ye timi bo ma asomdwie di adwobre si ye beto abayi se oman no abato no betimi nkoso a so abato no ba mfaso ama Ghana fo a ye hia adwobre wo party member bia mu obi a oye party member bia se party A ana party B ni obi a oye member bia na se oma adwobre asomdwie ene bebo ama ye me adekire enu nti asomdwie ya de ehunya edi Ghana leaders e nya wo nyina free emre e hya se to aba eye JJ Lawrence Bresso ene kofo Bresso se JJ Lawrence obedi abai se so je ni akiri yes osasa ko e ma ye democracy ni bai o man ho kwan ye to aba no yedi ka wo wene ye to so afi olusu ye no otene ho ase ejai amemonu mu e ma former president kofo we say Ghana leaders ni na ya asodua bofo ene nti na Ghana fo ye ni atu ye to aba ma wo mo o mo pass odwi ye to aba ma obi a o ye mempene o de basa ye ba eti Lawrence Mpano ye so ye ni a Obama o man ho kwan ma ye timi di democracy ba ye no ye to aba second term wa nya no adwobre ba o de o ma kwan ma ho kwan e de akonwa no de ma former president kofo e ma asodie ba o man no saa so ye to aba ye ko ba se kofo so lusu ye no ono so ye dai adwobre ono so de akonwa no ba ma Tames saa na Tames ne president Akufo Addo so stand here as a presidential candidate no olusu ye no first time no adwobre second time no po wankasa o man nkoko wankasa ne nkoko ne ada opposition party ne nkoko lebom ye oya ya ne se ye president otisu president Akufo Addo o de asem kokot e ma court hwiem wo hwiem ko wie se ese ye hu se o mu hu se ese de wa wene no wa wene ti o me aba no e ma former president Mama Charity 99.9 Akufo Addo etiase eti Ghana de nyame ehira papa eti nya ba ye betwi on the December 17 na ebe ma o ma na bo Davida ye leaders ni nyina no se ka asundue a o nyina ya asundue bofo eti olusu ye otiase president Akufo Addo olusu ye otiase mpedu nyina otiase o mi se court but okote ne wanse court 2016 ye to yeso a former president olusu ye ye president our former president John Mama olusu ye no ono so ote ne wanse wankasa me so me ya petrepete ne ntiase ono so te ne wanse
nti Ghana de nse oman no ani abi ye mpanimfo no so ya asomdwe abofo ti yeto aba ma obi a opa asomdwe odi asomdwe because ye lim say enkoso nyina oman bia enkoso nyina gina asomdwe America for to aba no so ulusu defeat eya but President Trump olusu ye no na eya do ba bia o se aba ba bia o de be kokot ezu nyina ti ko wi achi na se ni padoro na ato ama Biden enti ese oti ase eya na eya nso yem opene manyi so ti ase nti no ese se wona wo mu di party ahoro achi no so mu hwe yie bisa mpanimfo mu di anim nyina ya asomdwe abofo wo ye yoyo ni prawa ye prawa kwa ekun ka because wo ko campaign a wo di police ni go ho bai party members bia wo ko campaign bia ma ho bai but former president or ko campaign a soja for bo ho bai ye president o sisu ko campaign answer na ko campaign no soja for di ka ko ye survey sabe bia wo ko ho ye wo mo spiritual protection and wo mo sa physical protection spiritual protection ni say be bia president and former president and presidential candidates no be ko no who fam no wo mo enya hwehwemu say kure ya me ko so ko campaign otamfo bi ni wo be so retia me atutu wo ho ana so otamfo bi ni wo be so retia me akoso ama me nkwa firi me nsa enti wo mo consult spiritually say wo ya so ko aso wo mo kwa so ri so mo kwa so ri spiritually wo mo backing ba wo a wo so wo ye party member wo de chi no woni bambo ho nampem say woni soje ni obo mbai wo ti ase ena spiritually kure bi kura no ni bambo woni ba bia wo tira kwhye wo nyam so mo nsum nyame yi ena wo so woni tumi bia ya bo ho bai so ti ase ti wo kokko ye yoyo ni yakun kwa so nti asomdwe ya de hia paase ya pese Nyankopon ahene ba Ghana ha ne Nyankopon hyira ba o man mu a esese obi biara boase asomdwe no a ye mpanimfo eboa ma ne koso bre bi ye beto aba no ese o mu hyim asomdwe ya de ho hia pa medical ka se ebra president former president mama lusu ye no o man ho kwai ti ase ejai tumiri mu ema ye president o tisu sisi ya president Akufo-Addo eti sa na be sa ye say you about 20 on the December 17 you about no na the obey lose no obama no ho kan obeti ase former president lose obeti ase the president or tisu is one of to no to say free and fair election the two we na say lose obeti ase because why be that so ti ase the why be that there when ni be wusu former president John Dramani why be that atene ho ase obre to alba lose ye and our president Osisu Kara incumbent president Isusu won so ayebida ye to aba olusu ere mpre no tiase so na wo wudi akire na akokotwe se kan fa so we da osunya sa be rewu e so prepare Nyankopon ahini ye be mo ahoto so we nya menche wo de homa Yesu Kristo na sakara ja we nya ahoto party bi aba ya to aba ma na party bi aba aya to aba ma na tekura Ghana ya to aba ma na che 8 years so pe se le tie bi ala man fo no say ye pekura ro ntimi afa ma ye ho na betimi de o man ne bi ehia nyina ma ye angrankre de wo hia no ho na betimi de ama wo Jesus so ti asinti ya hwe Nyankopon ahini o se eye de ayi tenene asomdwe ene ho nkukum ani gye enti eno na me Nyankopon bibia tumpon ade dira wo de tenene no kre na ya adwuma wo de tenene na ya adwuma wo de no kre na ya adwuma wo de asomdwe na ya adwuma afeso wo de ho nkukum ani gye na ya adwuma enti ya hwe Nyankopon ahini eye Romans chapter 16:20 o se Nyankopon ye fe no God of peace Nyankopon Romans 16:20 Nyankopon our God is God of peace osi asomdwe Nyankopon pepete Satan wona ase ntam Nyankopon bo so ba asase o ya de peace batali din ho ya ka peace pa Nyankopon ne bi kai osi asomdwe Nyankopon our God is God of peace Romans 16:20 eti wo ti wias na umpa asomdwe na basaba wo ba wu ntam umpa asomdwe da bi akotwebla entokwa ekasetia ediatam tese wo ntrase ntam because asase ya Nyankopon bo dia asomdwe na ba ye so ti Nyankopon ye friend God of peace asomdwe Nyankopon be pete Satan wona ase ntam Satan na mpa asomdwe on the cause commotion o de basabasa e ba nuanom ntam o de basabasa e ba warefo ntam o de basabasa e ba abusuafo ntam o de basabasa e ba o memotise o mebu bi kontokwa na obonsam tuni ewuram o ti se nipa mi no kontokwa o party ho anase politics ho na ho bi ewuram na bibia bo aguo mani so kofo mo twituo sign party nti bibia bo aguo mani so ti obi a o kontokwa e wo amanyosam no bibia bo aguo mani so e de awie e bre no e de wo say e bre no ti bi bo mpa ye say bibia mo nwuani so honhum bi e be bo nwuani so na be mo aye sakasaka be mo aye katakata e wo bra ye be to abayi in fact ye to abani wi a se ye to na se o party nye o party nye o je se e be pe de wakosoro na e wale na hwe so just enunti e na Nyankopon kire ye se de otie so se God of peace Nyankopon ya asomdwe Nyankopon Yesu Kristo a oba ji wi ase nkwan ye fra ne say Isaiah 9:6 wasi wawo babari mama ye Isaiah chapter 9 verse 6 and 7 wasi wawo babari mama ye wamaye obabani ma na obetuli din sade ayi Emmanuel wasi wawo babani mama ye na hini ye beda ne betri so ye be frɛ onwanwa ye be frɛ ofutufo
yɛbɛfrɛ no daagya yɛbɛfrɛ no asomdue hene ɔte aseɛ prince of peace Jesus Christ called prince of peace wɔwɔ babarima ama ɔwɔ kristo na ahenie no su a wɔde da n'adi suban a wɔde yɛ n'ahenie wɔsi wɔwɔ babarima na ahenie bɛda ne matiri so cause na ahenie no obi antimi yi mfiri ne nsam na ahenie no ɛyɛ ahenie a ewie pɛyɛ na ahenie no yɛ ahenie a ɛma ahotɔ na ahenie no yɛ ahenie a futuo na ahenie no sakasaka ne basabasa yɛ nim nti ahenie a sakasaka ne basabasa yɛ nim deɛ ahenie a wɔbɛtumi no wiase ahenie bɛyɛ na sakasaka nim ade nkyɛn because obi a pebe favor nti adeɛ no nyɛ koraa na wɔyɛ adeɛ ohia sɛ otu deɛ nipa nyine fo koraa wɔntufo ka ɔpɛ nipa nim adɔm wiase ahenie no wɔsi yesu ahenie no ɔsi na ahenie bɛda ne matiri so because ne su bi ni hɔ ne suban ne su bi ni hɔ ne dɔ ne su bi ni hɔ na ahenie bɛda ne matiri so yɛbɛfrɛ ne sɛn ofutufoɔ ɔbɛtufo yɛfrɛ ne counselor Jesus Christ ɔbɛtufo woyɛ ɔsɔfo ɔbɛtufo woyɛ ɔhene ɔbɛtufo wotia ɔbɛtrew twerɛ nyinaa fi nyankopɔn home mu ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ atenatene kyerɛ ne mu yɛ na nyankopɔn nipa yɛ pɛ ɛti kristo ahenie deɛ wɔm ne sɛ yɛma wo nkyea wokyea bɛtrew woyɛ bɔne yɛbɛka w'anim woyɛ bɔne a yɛbɛkasa kyerɛ wo so te ase wɔse yɛbɛbrɛ da yi yɛfrɛ ofutufoɔ ɔnwanwa nneɛma a ɛnwanwa a obi nsii da no wɔyɔ ɔnwanwa yɛfrɛ ne nyankopɔn tumfoɔ because ɔno na ɔyɛ kasaprɛko yesu yɛ kasa na ahenie no yɛ nyankopɔn tumfoɔ ahenie no kuta no because ɔno deɛ ɔno na ɛka kasaprɛko ɔno ɔyɛ adeɛ obi na ebi da firi sɛ kristo ɔmfi abɔdeɛ mu ɔyɛ ɔbɔ adeɛ wote ase na ɔba honam mu na yɛbɛhu ne sɛ onipa but spiritually yesu wɔyɛ nipa saa wɔyɛ god anaasɛ onyankopɔn tu ase na ahene yɛfrɛ onyankopɔn tumfoɔ daagya na ahene yɛ tu ntwa daagya asomdwie hene so wote ase nti yesu kristo a yɛsom no sɛ ɔgye awurade di a sɛ ɔpɛ awurade bambɔde a ɛyɛ pra asomdwie na kristo so bɛpere w'ahotɔ ama wo kristo so bɛbɔ ho ban nti waka kyerɛ sɛ nyankopɔn yɛ asomdwie nyankopɔn yesu kristo so yɛ asomdwie hene honhom kronkron nso so ɛyɛ asomdwie honhom kronkron Galatians chapter 5 verse 22 no wɔse honhom aba ne deɛ ɔdɔ de asomdwie ba ɔdɔ mfa wo time ma ɔdɔ boa nipa obi boa wa ɔma asomdwie ɔdɔ ɛne afoforɔ kyɛ deɛ ɔwɔ so obi ne wo kyɛ deɛ ɔwɔ a obi ma obibi a nyɛ asomdwie de wɔpra ma wo nti ɔdɔ ɔnyɛ no yɔnko bɔne ɔdɔ dɔ gye adeɛ nyina bi so enti yɛka asomdwie a honhom aba no honhom kronkron ankasa yɛ asomdwie na ba the fruit nyinaa the fruit of the spirit nyinaa promote peace the fruit of the spirit nyinaa promote peace ɔsɛ honhom aba ne ɔde ɔdɔ anigyeɛ obi anigye ho a ɔnka ho asɛm ɔne obi anigye ho mfa aba abɔ tim fi sɛ na ke na anigye ne nua ebe ho nkwa fa aba abɔ ne tim anku no so obi anigye ho a ɔnyɛ ɔbɔne boa de ɔbɛboa wɔ enti nyinaa promote asomdwie ɛna ɔsɛ honhom aba ne deɛ asomdwie asomdwie honhom aba ne ɔdɔ honhom aba ne anigyeɛ ɛna asomdwie Galatians ɔsɛ honhom the fruit of the spirit no ne nyinaa promote deɛ yi asomdwie ɔsɛ abodwokyerɛ ayɛmeyɛ papayɛ so te ase nti obi a wɔyɛ asomdwie bɔfoɔ biara no ne suban te sɛ nkyena ɛdɛ anaasɛ sikiri sanse berɛ bia wonya testi papa nti asomdwie yɛ adeɛ a ɛhia paa sɛ yɛpɛ sɛ yɛma no kɔ so a ɛsɛ yɛpra asomdwie nti ɔma biara ni wa Ghana deɛ yɛhwɛ Ghana soma ahoroɔ wɔ ha even Muslims Ghana ha yɛnte sɛ bi a nkraboni bi mpo akɔkɔyɛ dɛ yi akɔtwa gya to akristofoɔ asɔdeɛ mu ɛnte saa wokɔ other countries na sɛdeɛ yɛyɛ ne nkramofoɔ te asomdwie no other countries sɛ saa na te o Ghana ha asomdwie wɔ ha because yɛne nkramofoɔ akristofoɔ ne nkramofoɔ nyinaa ibi akristofoɔ te sɛ Bible ɔmo kenkan so ɛna ibi nkramofoɔ ɔmo kenkan Bible ɔmo kenkan ɛbata ɔmo Koran bata ɔmo Bible ho kenkan saa na akristofoɔ so baabi kenkan Koran de hwɛ nneɛma bi sɛ yɛbɛtia compare so on sɛ Ghana nkramofoɔ yɛ nkrɔfoɔ a ɔmo pɛbi pɛ nokora paa ɔmo pɛ nokora ade ntina kɔ so ɔmo nim sɛ ɔmo som bɛtumi akɔ so a gye sɛ ɛtumi tena asomdwie enti ɔman no wɔ asomdwie nti woyɛ aberanteɛ na yɛbɛbu na wonim Ghana abakɔsɛm a wobɛka sɛ mente aseɛ me party anya mente aseɛ da bi ɛsɛ sɛ woma asomdwie ba wo mu because ɔsoro wɔ Ghana ha nyinaa na boa ma asomdwie kɔ so nkramofoɔ boa ma asomdwie kɔ so akristofoɔ so boa ma asomdwie kɔ so ɛno nti ɛsɛ yɛtena asomdwie no yɛboa ma man no yɛ asomdwie a biribi pa bi a yɛpɛ bi yɛbɛtumi akɔ so enti asomdwie yɛ adeɛ yɛhia because wode ɔman Ghana toto ɔman ahodoɔ bebree ho a nneɛma bi wɔ hɔ nom amaaman bi wɔ hɔ nom a asomdwie ni hɔ ade ntra because nyame asɛm no ɔmo mfa no sɛ ɛboa ɛma asomdwie ɛba anuanom ɛntɛm enti asomdwie ɛyɛ nyansa asomdwie obi a wɔyɛ asomdwie bɔfoɔ no ɔwɔ nyansa James chapter 3 verse 17 de kenkan ya kyerɛkyerɛ asɛm mu emienu nti yɛka sɛ obi a wɔyɛ asomdwie bɔfoɔ ɔboa ma asomdwie kɔ so adwobrɛ sɛ Matias yɛto aba no melus Matias saafoɔ no wɔn yɛ nyansafoɔ nti yɛ former presidency foɔ nyina wɔn yɛ nyansafoɔ President Rollins nsa wɔn kɔ no nkyɛn for consultation NDC foɔ yɛ bibi wɔn kɔ no nkyɛn for consultation wɔn yɛ nyansafoɔ president former president JJ Rollins wɔn yɛ nyansafoɔ because ɔpere asomdwie sɛ nka ɛduru ne time sɛ yɛto aba na olusu yɛ na ɔso wɔn nte ase anka Ghana ebi kura nka Ghana nti sei wɔte ase saa so na kofoɔ so ɔyɛ asomdwie wɔyɛ nyansafoɔ ade ntina because ɔno so olusu yɛ na ɔte ase so ɔte ase saa so na ɛna friends sɛ yɛn
president or tisu yi onso wo ye nyansafo ebi se ono so boa ma asundue koso bra wo lusu ni premu na nka eden enso gyina so te asenti bible kyerɛ sɛ James 3:17 Yakubu tani ensa ntikyemu a ɛyɛ edunso nti obi ye nyansafo ye ni so bai me kenka James 3:17 no saa so na ye former president John Mama president former president Mama ono so wo ye nyansafo na ni ate o mane man said that enti wudi na chi sa wo ye NDC party ni ana wo ye NPP party ni ana se party bi a wo dwon no wo yi wa den se wo ntia se wo beto bo wo bebodua wo be kontoko a wo boa wo kandifo no wo nyansafo o pa dwebre wo tia se wo hwe NDC fo ade a wo ya ade ye papa na nse wo ye fast and press se wo break peace ama wo man no nti parties ni na te se tumu se nyansa wo nyansafo wo mpa wo press dua ama wo man no nti wo ye peace work ni na to fast and press wo bompa ye ma wo man asundue saa so na MPP fo so e ma na wo MPP no so o ba fast and press 2 weeks wo bompa ye se abana ye beto be ya asundue so ti ase na de na wo man no ye betwa ja to ma wo be ya be wu agya wo man no wo ye de wo man no de anhye o wo da wo wu ti hwe hu wo yi ti ye nkenkan nkofo a wo ye asundue bofo no wo mu nyansa wo suba papa James 3:17 kenkan Erade asem o se dan ntikyemu a eye dunso Yakubu 3:9 ntikyemu o se nyansa efiri soro no e de di kai ne hote o ti ase de hote nyansa di kai no nyansa efiri soro no de di kai ne hote ti nyansa fo bia ro ye bibia o nya na basabasa wo ye bibia o ye ne kama wo ye no odale hihye ya ye ato ho no odi so pepe nyansa fo odi mraso o kwa asori a odi mraso o kuo ma odi mraso o adwuma ma odi mraso saa ne mpanimfo a wo mo standing for presidential candidates and also standing for MP no wo mo nyina no wo di hihye ne mraso na wo a wo ye foot soldier and also we party members no card okura na bi kura adwuma Bruce Kobasa of party win here wuni qualification say ye be fa o say bia be wo be ye mpa say ye wo be minister wuni qualification na mom e bia ho tete ho kakra na be nyadi ukodi acha ko wu ayede ukodi acha ko ya mo bia mo bi ayede abiti mo ma de bre because say wasundue mo abe yi ye wasundue mo anti wo say obi a oye nyansafo bia say nyansa efiri soro no nyansa efiri soro ya na yi ho te wasundue otase woni ni aye boko he we won party we because ye nyan ko e bi kro den ya we wa so ti asare tie na boa e ma obi tia ye nyan wo party ba kwa na obi a wo party ba kwa ni party tia wo ntimi nka so nti opposition party e good onu boa ma party na incumbent no wo tia no ateno se na be ye betu ama pepe ya koso o ma ne ye nyina ye yo nya ba akofo di ka se me party se wanya dia e yo ma ne bo boa wo be di ka wa samando enti hwo ho yi se be ya wo be ma nyame asama bemu na o ma ne be nya asudie na o ma ne tumpon fi se wo ne ma pa bere wo ma mu a ye mpani fo tutu ni yi a ti mamuni bia be nya na hoto enti hu hia so betwetwo akosi obi so wo bre nya nson ya hia sa be ya roba wo bre nya nson se nya me be hira wa enhia so be kwa akobokro na akokom obi because bre be so o ma ne be ko yi na me be hira ye na me be kwa man Ghana man kan ye friend Gold Coast bibi pa bi wa ha abrofo ko agi tu enti bre bia wo de di ensa wo so enti wo se hia sa efiri soro de di kan ye hote de di kan ye ho ye de yete e wo asundue e wo odwo otiase e wo odwo e wo asomre moburuhunu abapa ayenama eni akinye enyenya atom ogutrene aba asundwem ema wona woye asundwe ade di obi a woye asundwe bofo bia na suba no woye boko ne hojo na so omre odi mraso oboburuhunu abapa wonumu honhom abade wonumu onye akinye onde wo preso obedi nkonim ti wo kansam atumi dia preso odi nipa tufo akasa akire nipa to nipa nareka wato nipa mrade so se wode mrade ene kasa se be ya obi be beto ama no nya bia wo koye de kokontokwa ogutrene aba asundwem ema wona wo ya asundwe nti no asundwe ya bia obi epe leader obo ma asundwe koso obi epe kandifo a wo ya kandifo papa obo ma asundwe koso ni obi a kotwebra ntokwa nti obi a oye asundwe bofo obi a ye nyansafo ni suba ye suba mpa so one ne ye kandifo a obeye ne ma kama sanse ne hote odwo ohu nipa mobo chese abapa ye na so omre we boburuhufo afesu no yem ye afesu ye nya atom nti de oye bi efi akoma pem wo ye asema wo kan bi efi akoma pem nti we nyina kire de unse asundwe ya bia eno ene di hene eno so ene bi di hene nti wiase amaya developed countries no amaya omotumpon dodo no nyina ya amaya omontan kontokwa European countries no abrofo na omo ye ngrofo omo develop pa because omo de omo mpe basabasa ote omo to aba asundwe boko se eyi America for to be antese yesi enkofo bi akotwe sika twitwa hwe ho hwe na se de yesi ekotwe sika twitwa no ka kakra bi enko bi tu na nu te sika kakra bi ye twitwa me ma me mfi bubu na de nti na wo koye mo kotwe mo bani kokontokwa pa so be na oso sori odwuma wo be ye de be hia na bia ba bi ba ro bo na bia odwuma wo be fa wo enu de hia na nya sa be nya ntu ye wo so ti asna wo kokum wo enu ti ye hie hu yi asam ye mienu ye di kan promote peace
in the family ɔsɛ ɛsɛ wɔyɛ dɛ wɔyɛ dɛ wɔpɛgya asomdue ɛwɔ abusuam awarefoɔ sɛ yɛ dɛ yɛbɔ asomdue ho dawuro bɔ asomdue ho dawuro pɛgya asomdue ɛwɔ awareɛ mu pɛgya asomdue ɛwɔ abusuam pɛgya asomdue wɔ wɔn mu pèsè ɔsɛ hwɛ ɔman n'asomdue na ɔman no nya asomdue a ɔso bɛnya asomdue deɛ ɛtɔ so yɛ no yɛ twa toɔ be a peacemaker ɛsɛ ɔyɛ patafoɔ yesu kyerɛkyerɛ Matthew chapter 5 verse 9 no yesu kan sɛ nhyia ne patafoɔ nti sɛ wɔamoa ma asomdue ama a wobɛdi kae wɔ asamando wo a wotwe tuo wotwe sika no ebi a sika no kora mu obi ne wadi kawu so te ase nti no adeɛ bi a woyɛ bi ahwɛ yie sɛ ɛdeɛ wie bɛbrɛ wo na ɛbɛyɛ wie papa anaasɛ ɛnyɛ wie papa ɛgyina usu ɛne ɔbanteɛ nkɔ deɛ di kan no ɔse promote peace in the family ɛsɛ asomdue kɔ so awareɛ mu sane sɛ nyankopɔn ɛbɔ awareɛ nyame na hyehyɛ awareɛ sɛ awarefoɔ ntimi tena se asomdue mu nti sɛ asomdue bɛkɔ so deɛ a na ɛwɔ sɛ obiara yɛ ne fam deɛ sɛ asomdue bɛkɔ so wɔ man mu a ɛyɛ sɛ obiara yɛ ne fam deɛ firi sɛ asomdue yɛ ade yɛhia paa sɛ ɛne bie nkonimdie ɛpono ɛna bie yɛdie pono nti yɛnkenkan Psalm 1:2 ɛnyɔm wɔ ha ne aduonu mmienu gyekyɛmu a ɛyɛ nsia ɛnhwɛ sɛ promote peace in the family sɛ wɔyɛ da mu wotumi ɛbɔ asomdue ho dawuro ɛwɔ abusua mu ɛwɔ ɔman mu enti mekenkan Psalm 112 Psalm 122 verse 6-9 ɛnyɔm wɔ ha ne aduonu mmienu gyekyɛmu a ɛyɛ nsia ɛkɔsi nkron tie monsrɛ ma Jerusalem asomdue nti saa bere yɛbɛto aba yi ɔman ne hia mpaebɔ sɛ awarefoɔ mo ware a aware ne hia mpaebɔ sɛ wonyinsɛn a ɔba na wanyinsɛn ne hia mpaebɔ sɛ wo ɔba ne wɔba wiase a wohia mpaebɔ nti akora bia no ɛdu tam bia na awofoɔ no de wɔn de akora no yɛawo akora no ɛdu tam bia ɔbɛde ne kɔ n'aseɛ soma asɔfo bɔ mpae ma no nnipa bi ahia mpaebɔ ɛnyɛ saa abisuade hunu no hyehyɛeɛ no a wopɛ sɛ yɛ papa na bɛdane wote ase nti wɔse monsrɛ ma ahefoɔ Jerusalem asomdue Jerusalem no yɛ Ghana man yɛnsrɛ abato a yɛbɛtoa yi woyɛ party member biara party bia wɔm bia deɛ ɛyɛ sɛ hia ɛbɛbɔ party paa ne sɛ ɔman bɛnya asomdue because party ne wɔ hyehyɛ it is a party a wɔne kora party ne wɔ nneɛma bi ɔde agu akwa mu a ɔde boa party members wɔn wɔ commercials bi party bia wɔ commercial adeɛ a ɛbɛ wɔn sika wɔte aseɛ it is wɔn a wɔne kora nkyɛn sɛ wɔn te hɔ kwa wɔte aseɛ yɛn kɔ former president wɔn te hɔ kwa wɔn wɔ commercials obi a wɔn adwuma wɔyɛ ɛna obi a ɔyɛ president wɔyɛ former president no former president no president in field so da you try to come as a former president now wo di n'akyi no wo wini o wan lusu o wini o lusu wo no moka enti wo na ado nko wa hwe ado nko betwa so enti wo se o timamuni wo ye party member wo join party bia ye rade asem se yanka so mo nsure wo so da bia bo mpaye ma o man na so ndue nya sa so ndue ama o man mu a wo de wo ye fa lukura nti o mo fa lukura nti me fa bi wo wa ka sika kra de ko sunya kra wo nya bi iso wo to widam se ntokwa ba o me mo to widam wo to we de wo die kra ya den nanka mpɛsɛ ntɔkwa aba ɔmɛnum nyame ma ne pare yɛ because medical kasa yɛka nnipo nyinaa yɛ asomdue abɔfoɔ fi sɛ ɔmo boa ma asomdue kɔ so adwobrɛɛ enti ɔsɛ mo nhyerɛ ma Jerusalem asomdue ɛnsi wadɔfo yie wɔyere a wo ne ne te no sɛ wopɛ ɔyere asomdue a wopɛ ɔma asomdue a ɛmmoa ma ntɔkwa ma enti ɛnsi wadɔfo yie nti ɔdɔfo odi kan bɛrima bi a ɔdɔfo odi kan ɛne wo yere ɔbaa bi a ɔdɔfo odi kan ne wo kunu enti wotiri kunu nya asomdue a na wonya bie wo kunu nya nkɔsoa na wonya bie wo yere nya asomdue a na wonya bie wòye nya nkɔsoa na wonya bie na mmom sɛ wantumi amoa ma asomdue ama fi hɔ na sakasakayɛ ba ka wunu sɛ ɛbɛko tia abusua no asomdue nkɔsoa ɛyɛ sɛ ba abusua no mu nkɔsoa ɛyɛ sɛ ba mmɔfra no ntɛm ɛma wotanti adeɛ hia paa wɔ ma biara adeɛ wɔ ma bi hia adeɛ kuro bi hia adeɛ awarefoɔ bi hia ne asomdue a onyame de bɛma yɛn na ɛkwan bie sɛ asomdue wɔ hɔ a ɛkwan bie bi ko nyankopɔn sɛ n'ahennie no ɛyɛ asomdue nti kuro biara ɔman biara abusua bi a ɔboboa ma asomdue kɔ so no nyame wɔ hɔ sɛ wo bɛma mpuntu akɔ so nti Ghana woka sɛ yɛ nkɔ so mpuntu akɔ so abaya bɛtwam nyina obi ayɛ bi abaya ɔte so wayɛ bi so te ase na mmom sɛ sɛ yɛhwɛ deɛ wobɛtumi abɔdwere ɔman no social intervention wɔboa ma ɔman no kyɛ sɛ ɔkyɛ Ghana nneɛma resources na mfasoɔ a yɛnya firi yɛ gold bauxite manganese ɛne ne yɛgya ɔdomankoma nneɛma a wɔde akyɛ yɛ no abaya bi a ɔbɛba wobɛtumi akyekyɛ no yie na at least agya hwee yɛakwae yɛnsuo nneɛma awowa yɛhia yɛnsa bɛka bi akakrakra no yɛdwene ho ne ato aba do di aba yɛbɛto no yɛdi kae ɔman no di ka si agyina dada yɛakoma mu so te ase nti yɛpɛ nkɔsoɔ yɛmpɛ ntawantawa ɛne yɛmpɛ mpaapamu ɛne yɛmpɛ sɛ yɛkyɛ adeɛ no a yɛyim dabi yɛpɛ obi a wɔbɛtumi ayɛ adeɛ a ɔman nyinaa bɛnya so mfasoɔ enti to bo ase sɛdeɛ tie bi yɛ nyame ne si hene na ɔbɛma ahenni no ayɛ kama enti boama asomdue nkɔsoɔ se monsrɛ Jerusalem asomdue ɛnsi wadɔfo yie asomdue ntra wɔfa suro wofi a wotim no nyame mu asomdue because sɛ woda wo dɛm wɔwɔ ba hɔ a ɛda no ntimi nam wɔwɔ ne ba a wɔhwɛ yɛ afei wohu baabi a wowura anadwo no wo nna wobɛsi paapɛ no nyɛ sɛ wobɛka kɔpɛ obi nkyɛn da kɔpɛ obi nkyɛn da yɛ no so na asomdue ma
Jisa wonu kunu. Jisi anwe ye na se ye mabasa basa ebe o mani mu a. Ansa na ye be ye ho afiri saa ha unu no. Be wi ati na bi kura na saa bre wo mre aso na wo yawu. Enipa ye di na sai. Etimra kakra ye di ye se etimi pray ye nya asomdwe trans na Onyankopɔn adom eba ye so nti wo se mani si wadofo yi. Asomdwe ntra wa fasuo. Yedie entra wa ba mu onte ahu. Asomdwe na de asomdwe na de yedie ba o. Eti oman no asomdwe no oman ba de yie. Oman no asomdwe no emai abaya o mabako nyina obi aye bibi kakra abaya o tiso aye bibi kakra what you say obi anu a oba onye bibi because tokwani ya tie ho ase what you say we lu so ate ase we ni a wate ase what you say it was say asomdwe ntra wa fasuo yedie ntra wa ba mu minuanom ene me mfafo nti minuanom ne me mfafo nti meka se asomdwe entra umu oman no nya nkwa na unuanom tim o maame tim o papa tim ti dia wo kwaye no sunsanso no ebi beka maame se wo kwaye esi ya wo wu sesi ya o maame na mi ni wiase o ti ase ya nti no ese na de ese ya prepare ne parties ne nua yi na wo matimi atene kom ama wo man asomdwe na wo matimi peace work saa so NDC aye bi MPP so ye bi na na kire se ye mpanimfo na obodi anim no kwan bi so no wo mo dwene o man asomdwe ho nchichemu Elson ne says so asomdwe ntra wa fasuo yedie ntra wa ban menianom ene me mfafo nti meka asomdwe meka se asomdwe ntra wu awurade ye Nyankopɔn fie nti mehwehwe papa amawo awurade Nyankopɔn fie nti ye ompafo bi wo mpam asem wo mo ma awurade wo nkɔ asɔre wo sum nyame nti dwene se asafo no nti se be ye nyame adwuma be kɔso nti nyame pese obi ye satra nyame pese obi ye kɔbɔ nsɛmtem nti asafo no ye outreach asafo no ye evangelism asafo no kan kwade asem asafo no kan nyame asem nti be ma nyame nhia ba o mani mu ko nipa be tie o gidi o satra edi Nyankopɔn be hyira wo mo enu nti na sese ye dwene se asɔre no ye evangelism awie bre nche Yesu beba saa bre sese ye bibi ne kutia o man no na afei basa be o mani mu na nyame asem atutwa Bible say nyame asem tutwa dia ene ye nwie efi se o se bedu bebi nyame asem ho kombeba edi pa be topiti yare ne yarwa be ba ye nko nyame asem ho ye de pe na yare a kwan kromba eti o man bi a yare aka wo mo a o man no yare ne nko ye se nyame asem se so ate a yare ka wa kwan kro enko what you think ye bo nyame di bo Yesu Kristo din ya yaresa ti ye bo Yesu din kase ye bo ni di bo mpa ya yare bi ro nya try so COVID-19 e wo m se ese ye di aban hye so but ye ti me nyame asem try mu ye kenka nyame asem nankasa be say yade eno abedi am because wo se nyame asem ye se ne na matampia ne ye da yi nya yaresa Yesu Kristo man tampia Nyankopɔn di Jehovah Rafa ne say yade Nyankopɔn asem nankasa e yaresa e di se nka yare ye kwa yaresa bia no ena nka ye di sunsumu de ne so ka ho sunsuma yaresa ka ho se tresem kire sunsuma yaresa sunsuma podidi ni yedie Joshua chapter 1 verse 8 was say e ma nwumra nwan ye dey emfi wonum dwene ho awia ne anajo na wa hwa ayo se de atwe ho tie ena wo kwa be ojojo wo kwa be ojojo no ayasa wo mo apomdi wo mo ba tresem wo kenka bo so tresem bo so ne okwa asoro bo so so obi okra tresem no kenkan e be de na bibi ba wo so re ko enti bra bi ama ne de bi ya de tia na tie du tresem ben no cause e dru na me asem ye dru enu nti ene wo ka kire se asundue no ye mpra asundue se na be ya wo se Nyankopɔn fie Marriage be papa ama Nyankopɔn fie enti ese bre bia wo dwene Nyankopɔn sa de bia wo ye bia no ese o ma asundue koso no yire ntamti awarefo de ne betia ma awarefo asundue akoso wo ntam ti ese di pa bi no oba de be ma aware afi ye tokwa ba wo ntam aware na gu afi yesi dua ba wo ntam emperifo trasenka ade ntam because oba na sade ye se oba o hyedu kunase no onye siti ye me nyame asem so ti asenti aware mu no nya se bia se bi ni maware anase bi de mikuru de asundue wo yentam e me ni mikuru ti atrase de mfia de onu but asundue aware no nyame adom wo mu anase nyame adom afi aware fo bi wo mte ho sa aware fo so aware nse de agu ade ntra because ba na sade ye onyo Ephesians chapter 2 di kwan betimi afa so ama asundue aba aware fo ntam oba de fam de so ye enti wo say promote peace in the family e fa aware fo fam de ka ho di Ephesians chapter 5 verse 22 wo say oyere nom momra mo ho asema mu kunu nom sa na tese wo obi ase wo dwuma bra ho ase awobra se na be bie kwan ma wo so nya chances ko pon ba kono pon bebre wo chire wo ti ase ya na bebre nim se nukuredie ba ko be bie kwan ma nipa ti abrabo no se be ko ye gina wo suba mpa wo ne nipa ndete e na akwanya owo no wo de be ma wo ko bu ara na tin secret kura wudi wo akwanya bi na nso wudi ade de ko wo ye ba wo ya hantan wo fa bu ma wo kuru bia so kuru ni skanti but Nyankopɔn ama mema no special grace bi special blessings bi asa wo ne wo kunte na abra ho asema na be ka tro so obenya ni monyam Bible so oba na ni mutie nya ni monyam tu ni kunte fa opu nyina ma no se oyire ya wo hye okunase because okunu ye tire okunu ye leader aware mu Nyankopɔn ma mema ye leaders e wa aware mu ti wo yo ba na se wo yo ba wo ni Bible mu asem na akwa asore de a se nyame asem wo de adwuma na so nhia no saka na se abekwa asore ya mfie bebre so sere wa mu nya asundie wo se ayire no mommra mu ho asenya da yi ai ba mu kunu nom
nyese ma bebre o but wo kan dodo ka bia se obi a ye warefo bia be bia yeku obi a ye warefo ba bia yere eti o se yerenom ema na nwa ware nyina na wo ka ho asem wa January wo se yerenom mommra mo ho asem ntre se bia ema bebre na wo be ma ba ko fa wo but wa January se oba bia wo ye yiri bia na oba bia ware bia fa yerenom eti hunu se wo ye yere wo ye oba warefo ye yere wo hye ukunu ase wo ye yere wo asade wo ye yere wo asari yesa wo yere o se yere no momra mo asema mu kunu no se mo yema awurade di oba osum ne kunu obre ne ho asema ne kunu osum nyame o yema awurade oso nyame yeni nyame eburu nti o se yere momra mo asema mu kunu no nti oba bia no wasade wa awadem se se wo makwan ma ukunu edikan wa awade bre bia na se wo tie ukunu ugina kwankyere ugina futuo edi se wo esusue bia ahobrase so ahobrase mu na wo ukunu su ba da nyese bre bia ono dendenden ukunu be ka ba ko aka miedu e ba sa aware na be hwiase unya ni ye die ma aware ni mu enti wo se yere no mo mre mo asema mu kunu no se de mo ye ma awurade ntichemu adu ni yanse fi se okunu aya yiriti asumdue e kan wasem no no ye ntre na aware be bre aguo ni se oba no ye adwuma kase yase ni kunu ana se oba no e wo ni die se ni kunu oba na ko school kasisi ni kunu enti wo mu ni kunu se wonim se ni kunu no odum po chen da bi ba ma no wo hyanase sa na bible e kan se osi na osi njichemu a eyado efise okunu ye ayiriti oba wuti ni kunu ti wo pesa asundue ye kan wase bi ba waware mu a wo pesa nyame nhira ba waware mu a asundue na di kai ahombrase na di kai ne nyame nhira ba se wo boa na wo bra wo asema okunu wo bra wo asema obi a wo hyanase se adwuma bi a wo bia wo bra wo asema wo kandifo wo asori mu abra wo asema wo sofo a because wo benya adom abadom so wo ti asena se wo mra wo asema asa wo kodichi so ti asena nti wo se ekunu no egire no mo mra mo asema wo se ekunu aya yiriti se de Kristo so ya asafo nti no ono ni nipa biara de nkwa se de asafo no bra no asema Kristo no saa nso na yire no so nya da yi emra mo asema wo kunu no ade agina mu o de asori no aye kwa hebe no asori na toto aware ho wo se asori no eye Kristo yire enti asori no ye bo Yesu di kanfo no ye boy Yesu di tontom no ye bre ho asema Kristo ye die Kristo nkyerkyere ye di Kristo asema ye adwuma enti Kristo ani wa asoro so wo ye nsankyerene wa asoro mu asoro ba bi yare Kristo sane yare ye bom mpae asoro bom mpae Kristo tie Kristo kyerkyere tene ne kwan Kristo edi ene makọ heaven wo so okosisi ba bi ama asoro no se asoro no yesitie ma no sa asoro no no a sa asoro no mbre ne ho ase a sa asoro no mobra kronkron a Yesu ha no so ti asinti ne wo kase se de asoro no mbre ne ho asema Kristo ni sa na yere no mbre ho asema onkunum e de azo bre beba ware mu nhira beba ye to so miru de ma so bia ba ne okunu no so jichemu adodum Ephesians chapter 6 verse 25 wasi kunu no mo no mo yere no se de Kristo so do asafo no the same thing wo de ekunu no asade atoto Kristo asade a oye ni yie Kristo do asoro no yie Kristo de ho agba afode ama asoro no Kristo do asoro no Kristo yere ni asoro no Kristo provide de asoro ni nyina ama no Kristo de honkonkon ama asoro no Kristo sa asoro ne yare eti wo se okunu no mo no mo yere no enti esesa awarefo so yire se oti pia se odo no so oti ni bua wo so sika so ni sika so odo no so ti as do no se wo do ho ma no o mfa ho ma oba afro bi aka o yere ho na o yere mpa ye bo be bie kwa ma cause e ma no tai prayer ban o mo support o mo kunu wo mpa bo wo ko adwuma no obo mpa ye ma eti ase nko Yesu be ko yi be mo so firi wiri na chikofa ba afro so a ni nse ma o ka ne mpa bo nyina eduabo ne no me ti aware bebre ne ekunu no bebre ne mema bebre wa mabra bo nko yi ni se bo mo no yere ne mo ntam ye ne yere kura no okọ adwuma ba wo mo na konma no wa diskala ko mo ba afro nti oba na nka sempa anturi kunu so enti ba sa na bebre bi aware ne ya me nko yi enti ese okunu no hunu wasade ese wo yetire ese o na ahwe wo yere no ese o na abo no ho baye ese o na chire yere yo yin de ese o de ma no ne ma pa bia wo na akọtwere ba Kristo asafo no hia bia Kristo de ne ho abo afode ama sa na ese awarefo ana ekunu no ye se omo ne omo yere mtra sumdwem edo omo yere no bo omo yere mti ye ka nyina ne se eye asumdwem wadwuma ne ye say ba ma asundua koso awarefo nkyem asundue be koso ewo oman ni munti asundue ya de ehia na betimi asundue be ba de a yakoma so akoma no Kristo ntimu a akoma no nya enye papa untimi nya papa Ephesians chapter 5 verse 1 say akoma no nya papa so osuba nya papa untimi nya papa untimi ma asundue ma unu nyantam enti ense edi kan di akoma na ma Yesu say tresem si o se o nya akoma pon achi bom so obi bo bie no a wase obi be bie nia menne ne beto bere meba na ne na to nsa yedai adidi eti bie wakoma mu ma Awurade asem bie wakoma mu ema nkwade asem eti Ephesians chapter episode etra ayenum chichemu a eye baako eti munsua Nyankopon Ephesians chapter 5 verse imsa kenka Romans forma Romans chapter 5 verse 1 Romans chapter 5 o se afi didie mu no wabu yebem eti na me Awurade Yesu Kristo so
e wo Nyankopon fam asomdue o ti ase asomdue ni sha ase fi ben justification ko ya de wo kokot ye kwa akodi wasem ye close docket ye de wo kwa akotu ye de wo kwa condemn na be de wo nya asomdue aka se ne kwa akodofu e be de wo nya asomdue aka asomdue asa enti esese hu se ye ko bufo bone na wo ye na ye de wo kwa prison bonsam dem prison bone na wo ye bufo bone na wo ye no me da wo so bone na wo ye nyame bofu enti wo nya papa bia ma ne nsani because wa koma nya obofu suba nya e be de wo timi won tema oyonko tema ba asomdue enti asomdue sha se fra komam so ti as see afa ejidie mu wo bu yedem enti na me Awurade Yesu Kristo so wo Nyankopon fama asomdue enti se bu bem nya do bone chew se mfa anko prison bonsam gye ye bu bem se do bone achew bone no me mfa yare ma wo so bone no me mfa accident ma wo so bone no me mfa torrent ma wo so niema bebre ya torrent no ha obedi pass do na ye bone no me because we ken a bone no me ma obrey na brabo basasa sika sa ye basabasa na adwuma sa ye basabasa woni asomdue okotana na otu ti abrabo tutena abrabo enko ye nyina gina se bone no me di ni pachi so sakira wadwen na ni Nyankopon temba asomdue a onya asomdue e ma abrabo ekoso e ma utu mponti ye ni kan se sakira ya dwen ye homa Yesu ono homa Yesu nyame honhom ya asomdue ba betena wo mu nyame honhom a ye odo ba betena wo mu nyame honhom a ya abotre ba betena wo mu nyame honhom a ya abohwehwere ba betena wo mu ti afi onya basabasa afi unkuntie wunua afi unkasa ntie wunua afi unkofa ntokwa afi unhyase modua obi fom kura de ode ne fom so ye de ye che no because asomdue bofo bia no we nipa abre bia no bo ama asomdue de ekoso enu nti esese ye bo asomdue hu dawu enti na Bible kase okunu mai oyire de ese 1 Corinthians chapter 7 verse 3 wosi oyire ma okunu de ese oyire so okunu so ma oyire de ese so ti asen ti se benkum de adifa enti se wono oyire ti na se oyire de ohia ayama no ukunu ti na de okunu hia no yama na ebe na asomdue ma wono obati anano ma meti wono papati obia ye de yama ne nua obia bo ani nua obia penkoso obe na nkoso ma na ebo kutia na onso ni fache honhom a oni Kristo onso be potia wo udi na tem a oni fache honhom onso be di watem Mose mra no ka say ni si ani anamu Yesu si da bi do tamfo ti yakua se betwa to be a peacemaker sa de Yesu kan ye o say eso ye patafo Matthew chapter 5 verse 9 o say nhia ne de ayi apatafo won wo be fra de ayi Nyankopon ma nhia ni mobrohufo won na obehu won mobo nhia no won modwo won na ye be fra o say won de benya asase na die o say nhia ni mobrohumtu obi a nyamesuro anase obi a o ya sundue bofo no ne ho dwo obi a ya sundue bofo ogu nipa mobo obi a woyare ohu no mobo obi a ohia mo ohu no mobo afi wo so obi nhia no won na wodwo won ene benya asase nti obi a oju bia no bra bia no asase otoso na sundue koso ahowo baso obi a wasan na ye hoho ene kroma kra mu fia ene ye makwa mo ye ton ye ma wo ye ma mo nton bi kro bia edwadifo wo mu emwa ma hoho ma bibia no kro ntimi nkoso samanfo mpo so wo pedo do ntisa atiasefo enti kro bi ho no mo ye ebinim ya ho ya bi wo mo kro mu nye kro mo fo nyina so bi wo ya ho ya oton nkyere obi so bi ton bi oton kom so bi ton bi nanso Nyankopon bie kwa ma obia obi to obia didie enti enya ho ya nkyere wuni ankoso enti ne wo ka kire se wo si enhyira ne wo no mo dwo bra bia wo ye bokọ wo ni nua ntam ni nua fo no ko ye bokọ so ti ase we ya de aja sudwe ba ye we Yesu asudwe ho asema Yesu ka John chapter 14:27 Yesu ebo mpa ye efa asudwe ho enche ye de line betu John chapter 14 verse 27 Yesu Kristo ka asudwe ho asem obo mpa ye ma asuafo na asudwe na sa mpa ye no gusu ye adwuma ema ye nchiri ma se se de kan bia so Kristo de nensa ato ye so Kristo de nensa ato ye se asudwe ko so John 14:27 they can kind Awurade asem John 14:27 asudwe na me de mi jamo Yesu ko soro nsa ase no kan ebere wu Yesu na abofo ba asre so omba asre so no na nwanhefo ho ana omo kan se asudwe enimonyam wo soro asudwe ba asase so enipa wo so ani edi wiase no Robert ntimi nse wiase o ewiase asojafo ntimi nse wiase o o ma bia de okasa ma ye bombo betimi ya tse wiase se nyame na be se wiase because wo se asudwe ba asase so nipa wo so ani Yesu ha nti nkasa wuni oni huna de nti Yesu na wonje hu nti wani huna de nti se Yesu ya Yesu ha wo se Emmanuel di ni Emmanuel ware ne ho enti mpa ye be de mo ye sa mpa ye be ye dima ko se wiase be ko wie wo se asudwe na me di bi jamo masumdue na me de mema mo enye se de wiase ma na mema mo wiase asumdue so obi che osika so abo asumdue sika lo ri che obi kwa ne bi wo kwa na sika no ne asumdue ni so obi che obode e dia na nya so asumdue ni so but obi dudo na atade ye papa but obi ho so na head up die duro tia so afọ wa che wa atade enso na wo de ba be hawo so tan Yesu de ne de e ya asumdue efra kuma mu asumdue a ema ahoto asumdue bie kwa ma wo asumdue sa wo yade asumdue a ebe ma otumi de woni ate wonua to si masumdue na me de jamo masumdue na me de mamo enye se de wiase ma na me de mamo na emom umma kondutu na mummohu bonsa motimi yawe
Obom say jata and so jimmy are because yes we entam yes asumdie we entam yes ba mo wenti yes say yefam die ne say obom pa ya me asumdie nti obon sam tamfo no ba be hwase yanim obom pa ya me asumdie nti yare ko be nti ba be hwase yanim unyi ni sa obom pa ya me asumdie nti akoma ya de ba be hwase wani ti ade bia ye yawo eye yare yo hawo e ba wo so a e ba be hwase wani yesu kan say me mam kwan say mun tete nya nkyere no twase o tamfo ahode so e ya mane e yare bon sam yo mvoni hu no but ade betimi hawo ne yare ade betimi hawo ne say bia we nya accident bi yankopon say ade bia oba hye tia o ye boni bia ba be hwase wani so tia say enti o say sam bon sam ba hwase yanim ti yesu adi ka bon pa ya man tia ade bia be so tia bia no ye be di sunkunim ade tia because o say masundie na be yare me de me mamu enti kristo abon pa ya me asundie o ma na asundie o mu yesu we yentam on kokon we yentam nyame agya we yentam Bible we yentam atenefo we yentam ebeda na tua fa yeso ade yentam si anhwe ye fam de ese am pase ebede basa basa beba ni ansore se ebe sore tie nua ya ansore se ebe bo ye nua bia na ne ma yeso ye obo bia no e bia na ho be kuta no kras na wo de ebeda na ba wo so te ase nti ye fam de a bisa me kenkan so ye and say Hebrews chapter 12 verse 14 yesu say muni nipa nyina ntam asundwi muni nipa nyina ntam o ye one ne ntam ya de ebe ma na nya asundwi ya de ebe ma wo de nya asundwi ono man ntam ya de ebe ma wo ba nya asundwi ye ne papa kunu mo bo fa ne bo de chano muni ni panyina ntam wadwuma wura do ne ye adwuma no de wo hye wase no ya de mene nya asudwie ya de mene nya hoto enti wo se muni ni panyina ntam to ko ba bia hwe no akọ wi ade o ko ba bia hwe no akọ kontokwa fa boko adwobere fa boko ko fa odoko ho fa odwo ko nti wo se muni ni panyina ntam asudwie ne ahote nti wo ka ahote no wo se asudwie de di kai so onu ni ntam eni asudwie a onya hote ni ya ka so bi ya hote ni a on ka se me mi ko preach wa de bia na preach enti onu be preach ma kwan eni e kwan bia so ne ntokwa besi ne te se onya nyame sofo eti mawu ya ne ye den kosna bom pai ma no e bia na na preach ba go di ka ja wo ko preach wo no ma jai na ko tira bi na intensity ma no bom pai ma say radi man sam no nya ho strand tetri ono o preach no obenya na katua e na so bom pai obenya katua bible si nyame adwuma no ye nyina ye adwuma yefo god on ka sa apollo ono na adwuma nko e na paul adwuma nko eti apollo bible si ebi dua ebi gugu nsuo e na ebi so mani eti di obi aye e di ogugu nsuo no wo mi na nya katua yo ma ni ya no ni yankopon so tia se enu nti esa wo boa man koso koso wo boa ma onua koso nti wase muni nipa nyina nchama so dua ni ahote a so obi kwati a wo hura urade achi die twa to american se yesu se momfa mo matamfo bo ne nche wo wase kom de otamfo Romans chapter 12 verse 20 e kom de otamfo amane nsuo aduane ni so kom de na amane nsuo nyara yi enom so tia se nti no wase yempe atamfo bo ne nche wo Matthew no yesu Kristo kan se e be emrane kan se dofo na ta otamfo na me ye ne se wo se momfa muni monno matamfo mompa ye mo matamfo wo mo ha mu ye o yi so just come do tamfo amene duane bi so come na amene so nti yesu ka say ya tamfo ye do mo papa o se ye treni amoro trefo ni Pharisee fo de so nya so ahema mu nko so just nti bre bi bia wo ye bia hwesa wo be ya de ho tie na wonua be nya wo so mfa so eno na yesu hwehwe yesu ba ye obehwe no agide yi ya ira oba ye no oba ma nipa nyina nkwaje oba ma nipa nyina hoto o se yesu Kristo free Nazareth se de yankopon de honko ni tumi sha no oba ye no ma yi nipa wa me ka se hilafo mo na mo ye jufo e na mo ye jufo mo na me ba ma mo o se oba ma nipa nyina oba ono ani diem ono ani de anye no ono mo ji di ye no yankopon mo tumi se o be yankopon ba yesu sanse ni asoma wo ye yo e ju so ti asema ye yo e di e beto abayi ya mpi ye yo mo man no na o man ye yi a ye se be yi dije fala okay yebusianfo me pacho ehimfa na wo a wutie ne na yimre emena so se unso obefre na se ope empaibo ana se nya papa kan no bebi chire wadwene ope se papa esan e chire wase ana se ope se odi bi kan wa friend was 0552 201 516 0552 201516 0552 201516 0552 201516. Hello. Hello. Good evening. Good evening. If I told you we are Casafree. The me Christine Casafree up there. Christine, me pacho yet you. Pacho me da papa si pa ni asungeda uga usua obo my mission. Amen. Amen. Christy, that's it. If I tribute me, our friend was 0552 201516 0552 201516 and 0500 470 332 0500 470 332. Hello. Good evening. Good evening, Pacho. Do you know your Casafree? Sister Queen, Pacho, it's you.
Atakata mapasina mishano. Adika wayama yense mpa awakache ya mishana dojine bia na kuma to je bia ngo fontaman. Amen. Sister Queer, that's a point. Couple shop say my friend 0552 201516. We are couple 7 hours to go so out here. Sister near PK a course from a phone chain. Pastor Bismarck upon a teaching me here a Deeper Life Bible Church, a patrol or a district pastor. And every Wednesdays we are 5 to 6. That is in Reno, because say in Reno Sample and a papa doing a couple semi a brain. I had charity 99.9 from a patch Guswa, J. A. Mokos. No, Papa, okay, Yamfa Wina Mimbra. Hello. Hi. Good evening. Good evening. Shall we? I don't patch me. I mean, it's on catch a compatriot you. We took like a crack. Okay, young quay. And I'm a wasso. Young co in Tempaso. And never found my since 3 years. Me, let me see. And in Uncle on Sinapa in them. On Canada. Okay. No one. Okay. Amen. Not my young fat any Juma. Amen. Shall we ask Uncle Push out? Good. Hello. 99.9. Good evening. Maybe I told you maybe I can free. I think that's another book. Maybe I try and call. It's about the bar, the main back and possibly. Yanadum, Manadum, Adum, Shram, Casta. I bring a fast and Brian. We are on fire in my children. On fire, you know, my share at Insa. But Papa Pacho, Erade Wako, just I'm in the background. And to now, Pacho, 0552 2015 16. 0552 2015 16. 0552 2015 16. And it's 0500470332. 0500470332. Pacho, winning numbers, you know, and then you may go to me. A friend was so. Hello. Pacho, good evening. Mama Mason, ye. Did you mean here? Wow, Mama Mason, Pacho, it's you. Papa, you miss now, I'm fine, no damn. Don't we need that? It means not a car. You are yelling. You won't find mine. Erade me bomb pie the Wabawa Shelsa. Erade one commotion so, one goes you so. We didn't know most many in you so. But what was the Nasama bed down Wakwa. Send a ledger or background for the now which ever down on Mr. So you may study queering car. You better send car dance, you didn't know what to cry, Nanka, but what pay your qua. No, sorry to me, I hear Juma Shell, you remember. Means so by a visa in a couple. We used to Amen. Amen. It's Rebecca so na ya pick calls no. Everything in Pamino and I said back be a come na ya intent as sorry. A free a year to so Papa Pacho, meaning say people have a son come off for Banner. And the somebody come one says, baby, I will be no dress or mass with Yacoso. Then I may be quite out. Papa Pacho, just one night. Say, one mass with Yancoso and Pesua, also Yancoso. Okay. Yes, I crowd more mamma. On Sunday, Papa Pacho, Fisher Mamma and Fawin from Traxuna, trust mommy. Hello. The radio set my wife. Radio now feel one money. Maninko from oh my terrible feedback was saying. We didn't maybe a Casafi. Ocasafi Tetri. But if I show it to you. Yeah, the papa is going to find some hour. I said, I'm saying, Nemo or car on the fact that one another go when the free wanted. The reason is that we didn't know what she will come up. Emma, that was the issue of Momida. If I say there was first year up on Payamano. And I know that 2 years you were 30 years. Will be Italy. Will be Kumibaka, and looking at I and the film. You said a moment by my sister, yes, Papa Mompire, and I said, yes, you will get it. Yeah, that's I mean, shall walk on the palace. Who didn't the palace? We are, we are, we are, we are, Mamma, now, near
onya saa nso re nyame twitwa ne nyɛ nkwa na saa nso yɛ ato pɛ bi ato bi pɛ nyankopɔn twitwa ne na ɔma ware bɔ na no ɔdigi da wase o yesu di mu amen live and so Supri so number 1 Ola Information Center brother Bismarck yes Honawo Ola Information Center Supri so number 1 tene yi twa Supri so for phone na number 1 phone yankopɔn hyamo pass and enyi no yankopɔn asema papa de bae mu etie papa ebacho de twa to kwan so twa to nyina ne sɛ yesu akyerɛkyerɛ sɛ mmara no anase mmara ne adom no etimi boa ma so bi kɔ so sɛ mmara no nti yesu kan sɛ o kan sɛ do yɔnko na tan otamfo mmara ne kan yɛ o sɛ do dɔfo na tan otamfo ɛna yesu ne sɛ mo sɛ mo no matamfo na mo mpa yɛ mo matamfo na wɔn mo ta mo nyɛ oyi na mo yɛ mo gya wo so na ɛma nti ne kyerɛ sɛ abanfo fure di adom abrɛ sɛ sie ne nyina transfer dwi na yɛ do yɛ tamfo ne bɔ mpa yɛ ne atamfo na de omu yɛ nyade ma wɔ ho na nyame hyaye isi nyame ɛma wie pii man papa ne nipa bɔne yesu yɛ yankopɔn sɛ de ɔte no sɛ yɛ me yɛtrene a mo twerɛfoɔ de farisifoɔ deɛ no so a yɛnya heaven kɔ ɛno nti de besie yɛ ne abɔ mpa yankopɔn bɛda wase mmere wasɛm a wode ama me no mede ama wo nkurɔfoɔ so atena koma pam sɛ wobɛde tua na mo mesrɛ sɛ ma yɛnso abapa wo mabrabɔ yɛmfa ne yɛnuanom ntra so dwe nkanka yɛbɛto aba yi na nka yɛto aba ne nyɛ ne nwi asomdwe bi sɛ yɛmpanifoɔ mede yɛne nyinaa pa asomdwe ɛdɛn a wobɛboa ma asomdwe akɔ so ata akyi na boa yi sɛ ɔtamfo bi ɔba bɛkɔ te asomdwe deɛ yɛde yesu wode aka n'anim da wase yesu din mu na mebɔ mpayɛ amen number 2 0249 67 57 61 0249 67 57 61 tiefo nyame nhyira mo okay enti no onyankopɔn nhyira obi bia ɛna yimre